Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Beloved, begin to thank God and bless His name. In the name of Jesus for a brand new day. In the name of Jesus, thank Him for His goodness and grace. Thank Him for His mercies and everything that He has done for you. Thank Him for His blessings. Thank Him for the gift of life. Thank Him for the gift of the Holy Spirit. Thank Him that you are still among the living. In the name of Jesus Christ, bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Thank Him, thank Him, thank Him, thank Him for sustaining you. In the name of Jesus Christ, thank Him for the good plans that He has for you today. Thank Him, lift up His name in the mighty name of Jesus Christ. Now, beloved, lift up your voice and pray in the mighty name of Jesus Christ. Ask that in the name of Jesus, the blood of Jesus Christ will speak for you. In the mighty name of Jesus Christ, that God by His grace will reconcile you to Himself. In the mighty name of Jesus Christ, every guilt and shame in the name of Jesus and condemnation will be taken away by the tokens of the blood of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, ask that mercy will speak for you, grace will speak for you, mercy will speak for you, grace will speak for you. In the mighty name of Jesus Christ, now lift up your voice and pray for this morning's devotion. In the name of Jesus, ask that the power and the presence of God will saturate the atmosphere. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. In the name of Jesus, that you will have an encounter with God. In the mighty name of Jesus Christ, that this morning's service will lead to a supernatural impartation. In the name of Jesus Christ, in your life, supernatural impartation of grace, supernatural impartation of favor, supernatural impartation of breakthroughs. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, lift up your voice and pray. In the name of Jesus, the Bible says, many are the plans in a man's heart, nevertheless the counsel of the Lord that shall stand. Lift up your voice and pray that irrespective of the plans that you have for yourself today, the counsel of God concerning this day will stand. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, let the determinations of God concerning this day be established. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, that you will walk in every blessing that God intends you to walk in today. In the mighty name of Jesus Christ, that you will experience every favor that God intends you to experience today. In the name of Jesus Christ, that the plans of the enemy concerning you today will not stand. In the name of Jesus Christ, the Bible says the steps of a good man are ordered by the Lord. Lift up your voice and pray that today the Lord will order your steps in the name of Jesus into success. The Lord will order your steps into progress. The Lord will order your steps into healing. The Lord will order your steps into supernatural advancement and speed. In the mighty name of Jesus Christ, that today the blessing of the Lord will come upon the work of your hands. In the mighty name of Jesus Christ, the blessing of the Lord will come upon the work of your hands. Lift up your voice and pray for the man of God. In the name of Jesus Christ, ask that the grace of God in the name of Jesus will continue to abound towards him. The blessing of the Lord will continue to abound towards him. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Malako Sherolandeha. In the name of Jesus Christ, pray in the name of Jesus. Lift up your voice. Lift up your voice. Lift up your voice. In the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, lift up your voice. Lift up your voice. In the name of Jesus, begin to thank the Lord. Begin to bless Him. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, lift up your voice. Lift up your voice. Now continue to pray for the man of God. Continue to pray for the man of God. Continue to pray for the man of God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, pray for his family.
Pray for everything that concerns him in the mighty name of the Lord Jesus Christ, the Son of the living God. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Lekadosha ragado shanda bahaya lizombrelelosa lagado shendele bahaya malaga sombrelenosa ligo shada bahaya ligo shada la bahaya la seconda lahaya. Lift up your voice, beloved. This is a year of miracles. In the name of Jesus Christ, lift up your voice and begin to pray to God for miracles. In the name of Jesus Christ, that this word for the year will be experienced practically in your life. In the mighty name of Jesus Christ, a miracle happens when God intervenes in the affairs of his people. Pray in the name of Jesus that the Lord will intervene in the affairs of your life. The Lord will intervene in your marriage. The Lord will intervene in your business. The Lord will intervene in the name of Jesus in the lives of your children. The Lord will intervene in your education. The Lord will intervene in your health. In the mighty name of Jesus Christ, lift up your voice and pray. Anytime there is a miracle, there is a breaking of yoke. Lift up your voice and pray. Yokes will be broken off your neck. In the mighty name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, yokes of poverty, yokes of indebtedness, yokes of sickness will be broken. In the mighty name of Jesus Christ, when God displayed miraculous signs and wonders in the land of Egypt, it led to the freedom of the people of Israel from captivity. Lift up your voice and pray that the same God who displayed miraculous signs and wonders in the land of Egypt will display miracles in your life that will lead to freedom in every area. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, lift up your voice and pray. Ikalosa Maralosha Ligazonda la Bahaya Legedose Ragadabasonda la Bahaya Legetea Lazakadosa Ragabado Shebelebebe Lazikonde le Bahaya Ligado Shada la Bahaya Rabadosa Lekosetea. Miracles, 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 miracles in the name of Jesus Christ. The Bible says the angel of the Lord encamps round about those who fear him. Lift up your voice and pray that as you step out today, the angel of the Lord will surround you. The angels of God will surround you. Angels of God will surround you and will minister to you in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. For the Bible says when the devil finished his temptation, angels came and ministered to Jesus. Lift up your voice and pray that ministering spirit, which are angels, will minister to you today. They will meet you at your point of need today. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray that angels will be assigned to you today. In the name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, you will receive angelic assistance in everything that you do today. Angelic assistance in your business. In the mighty name of Jesus, angelic assistance in your family, angelic assistance, angelic assistance, angelic assistance in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Mashando bohoa, ligado shalabahaya, inkondelebeba. Begin to bless the Lord for another prayer. Begin to thank him. Begin to thank him. Begin to thank him in the name of Jesus. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you for this morning. We thank you for your presence and grace. And we thank you for your word which you are about to feed us with. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Baby, I will be a Caseradia that was you. Radia that was you. Enemy to them way. You will demon phobia or sombo. Oh, yeah, will demon phobia or sombo. Oh, demon man. Happen in a mo. There was phobia or sombo. Oh, no, demon. Eh, happen in a mo. There was phobia or sombo. Ah, there was phobia or sombo.
Yewo kama phobia osombo odi maye ha wakwe nemo yewo dima phobia osombo odi maye no odi maye nakwe nemo yewo dima phobia kama ye no kama ye ha akwe yinemo ye wodi mafubia osumbo wa ye ndimafo ne ye nkamafo ne ye mboafo ye ntete botantim nyame ye yehowa ye na bandendire ne ye ntiripagafo ne ye nkamafo ye mawambo amen wa ma de chepabi ache wa ma ye ho amase ye dai obonefo ni 2 years wagina hwehwe se wode ye nipadia be ye hana mama ne se ye sorry wo pasakita ye mu wen giant am obonefo na afa ye anya ne wo pe ye ba wa mo obonefo sane ne bedi hene that's right so ye ni monya na no pa ni eso ye hwe ni monya Jesus Christ na Nazareth ni diremo ene ye apaye adom ne ntina mema ene menka amen amen odofo pa ne chia wo Jesus Christ diremo Menu bedi sima kakra bi wa ha na napai osome mo. Yan hwe ya desia no every Romans chapter number 8 verse 34. The yan kenkan yan daily devotional. So for boy. Thursday 23rd April. Topic: Christ our advocate. Romans chapter 8 verse 34. We are reading from the New Living Translation. Who then will condemn us? No one. For Christ Jesus died for us and was raised to life for us. And he is sitting in the place of honor at God's right hand, pleading for us. We know that the believer's sins are forgiven. He is born again, justified, and freely given the righteousness of God in Christ. The question then is, what happens to the sinner who falls into sin? Will his sin lead to his condemnation in the eyes of God? Some tell us that the believer who falls into sin has lost his salvation and will have to be reborn again. Others prescribe some form of penance or self-punishment so that they will be forgiven and restored to fellowship with God. But what does the Bible say about this? John gives us a clear answer to this question. My little children, these things I write to you, so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. 1 John chapter 2 verse 1. An advocate is a legal term denoting a lawyer who represents his client before a court of law. When applied to the present ministry of Christ, it speaks of his continuous and permanent work before the throne of God on behalf of believers who fall into sin. It is so amazing to know that Jesus did not die to save you and then leave you on your own. He is still with you, guiding you by his Spirit to live a life that pleases God. And anytime you fall, he pleads your cause before the Father. Amen. 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 Me mankuma me chere we no mabramo na mo anye bone. Na se obi ye bone a ye wo ochiginafo bi. Eja no nchen ono ene otini ni Yesu Christo. Amen. Amen. All right. 1 John chapter 2, verse number 1. And at the end of Romans chapter 8, verse 34. Tiesenia okaninekano. Why any dear obu for Christo Yesu only dear obu ye na impo wenyane na otinyankopon ni faso nanso odimaye otinyankopon ni fanso
nanso odi emaye asɛm a ɛwɔ ha odi maye nti na maame ne wɔto saa nnwom menya dwomkyini fakyɛ me sɛdeɛ ne no kɔɔyɛ nsɛm no na hia me yɛwɔ di mafo bi a ɔsomboɔ odi maye ɔdwontofoɔ ne sɛ akwan nyinaa mu mabere waka asɛm bi kyerɛ me mmerɛ bi atwa mu wɔsɛ awoɔ yɛwu nwie bra mabere waka asɛm kyerɛ me na menyini nti na ɛyɛ me sɛ ɔsa da wo bɛkyi wawo 10 mema 8 mema 2 na yɛ last born ɔka sɛ wo ya kyerɛ manyini mefu abɔgye sɛ ɔsɛ awoɔ yɛwu nwie ma dwen yɛ mkɛ Christine, young woman, the same baby. I went to a sort of say, oh, the sounds of the wood woman, oh, the woman, one. The same young penny in Cassa. I am correct. I wore young woman. Nenchila say, a mirror friend show with him. What done your baton? Abo friend Pierre or your baton. Ye, me bang, or show your room when the bang about so many could be. Abosome nkunu duro na oba ye da ben na me baby tenase da ben na me baby nante da ben na me baby she ase akọ school da ben na me baby wie school da ben na me baby nya adwuma da ben na me baby wareye da ben na me baby owareye obewo da ben na me baby obetumi aduru ha da bia da oba ta bu nkonta wona dwenem ne yam ne nakoma mu emanba nani ediniba nani a ediniba no achi no ene dwena wo dwene ho ehwehwe de yede ma no eno nti na mabere waka asa awo ye nwuye kai mbre bi atwa mu na baabi a owo ene baabi a me so me wo emutwe na me frɛ no na abre wo ho te sɛ wo se me ho ye na o bisa me sɛ na ene nwumre wanya bibi adi me na me hwɛ no me na me ma na duane die me didi akoma na bidi ɔno nso bi sam sam me manya bidi adi that is about time ɛne nti no ɔdwene ho da biara da bra ɔte ase ɛnwene ho no a wɔdwene ho no nyinaa no yɛ abadaeɛ ɛyɛ tema ɛyɛ yamhyehyeɛ ne nsu sini emu twetwe no ɛwɔ ne ma ho eti ɛmatan no ɔwɔ yɛ no ɔhwehwɛ obiara na brabɔ yie ɔnhwehwɛ sɛ obiara brabɔ bɛsɛ saa tenka na wonya no wɔ nimu no ɛne ne yɛfɛ no abadaeɛ ɛne nti na wɔka sɛ awoɔ yɛmu wie na impo wawo awie mpo no ɔno a ne ma no wanyini aware awie no ɔdwene ne nananom nso ho ne nananom nso ba wie a ɔdwene nananka nso anom ho nti wayɛ abere waposoposo nanso na dwendwene wɔ ne yɛfo mu ma ho no emfiri ne so yɛ ɛna suban a ɛwɔ wɔ nyame mu no ɛno bi na ɔde bɔ onipa fi sɛ wɔsɛ moma yɛmmɔ onipa sɛ yɛsɛ so ne yɛn suban so ɛgye sɛ onipa abadaeɛ ɛto ntwadeɛ a onyame nso abadaeɛ ɛnsesa ma wo da amen onyame atenka ɛnsesa ma wo da amen wo mmerɛ yam ne wo sintoro mu wahwe aseɛ mu wakukuru hwe aseɛ mu wo mfomsuo mu wo bɔne so ahodoɔ nyinaa mu no onyame abadaeɛ ɛda ho wo yɛ adwuma ɛdema enti na wadwontofoɔ no sɛ yɛwɔ odimafoɔ bi yɛwɔ kamafoɔ bi odima yɛ akwa nyinaa mu mfomsuo nyinaa mu mmerɛyɛ nyinaa mu bɔne so nyinaa mu yɛwɔ odimafoɔ bi a odima yɛ odima medi ama ansa na yɛbɛka sɛ obi bedi asɛm ama obi no na kyerɛ sɛ saa nipa no a wɔne akɔ bedi ama no no ɔne obi anya asɛm ɔne obi akɔgyina asɛmdeɛ sɛ obiara tie sɛ bɔne ne wiase a anka judges any lawyers nkɔmɔ so ne mfa so bɔne a ɛwɔ wiase nti mfomso wɔ wiase nti nsisi wɔ wiase nti ne ɛwɔ judges ne ɛwɔ lawyers na yɛsi asɛmdibea gye nipa kɔgyina wɔkɔdi n'asɛm na obiara mpo deɛ wɔhwie mogya gu mehyɛ ne wɔkum nipa mpo
yɛde ne kodina asɛmdibie a yɛma n'akwanya ɛma no hwehwɛ odimafoɔ ɔkamafoɔ lawyer yɛma n'akwanya sɛ wowɔ obi a ɔbɛtwitwa gye wanaa deɛ wakukum nnipa mpo yɛma no saa akwanya kasa Awurade boa me kasa Awurade boa me enti esu a ɛwɔ nyame mu ɛna ɔde bi bɔ onipa yɛnka wone wɔ bi nya asɛm a yɛnhwehwɛ wɔ dimafoɔ yɛnhwehwɛ wɔ kamafoɔ ɛna wonim bi mama meka twere konkro asɛm ankyerɛ da bia megye no ma meka kyerɛ sɛ nea wo ositi ase wiase akwantu a yɛwɔ yi wiase abrabɔ yi mu obia wɔ deɛ wɔne no wanya ɛwɔ abrabɔ mu obia wɔ deɛ wɔne no kom ɛwɔ abrabɔ mu obia wɔ deɛ wɔne no edi asie ɛwɔ abrabɔ mu ebia wɔ deɛ ɛnyɛ bɔnesu bi na ne wo ko ne mo ɛka ne wo ko yare bi ne wo ko animguasie bi ne wo ko aware bi ne wo ko adwumasɛm bi ne wo ko asumasɛm bi ne kyerɛ secret tie twifoɔ sɛ onipa didi wie na yɛnkasa wie abusuafoɔ ɛnsɛm a ɛha nipa wɔ abrabɔ mu no ɛdɔɔso kyerɛ deɛ ɛde yɛ ano ka woba yɛ na sɔfoɔ mu deɛ kora mpa deɛ nyɛ kora ɛnsɛm a ɛha asɔfoɔ dɔɔso ɛyɛ no kora ka na yɛnka ɛnsɛm a ɛne yɛ ko adwenem ɛne yɛ ko akomam ɛne yɛ ko yɛ honhom mu ɛdɔɔso ɛne bi na ɛne Yesu ko yɛ awɔ sɛ me honhom mu yera me na me kra ɛho hia no tinka sɛ maduru wɔ wuo mu me kra kɔndɔ wɔ wuo kase Awurade boa me obiara wɔ deɛ ne no ko abrabɔ mu bibi sɛ wasɛ bi hwan na ne wo ko ɛdeɛ na ne wo ko wɔne wo hyɛ ntɔkwa na se ɛmere tenten sɛ nie bi da oduru baabi a obi kura ne obi ko a ntɔkwa na afuru nipa koro no wabrɛ nanso wonya ɔpatafo onya obi a wɔka kyerɛ ne sɛ gyan edu baabi a obi asɛm baako pɛ obi ka kyerɛ sɛ ɛyɛ gyan ɛno nko adɔso nanso wonya obi na wakasa asɛm bi akyerɛ wakɔka ntɔkwa werɛmfoɔ na yɛbo na ɔpatafoɔ bi ne ebi nto danka abɛtena ase woni obi anya asɛm na yɛdie tia wo na woni ka kyerɛfoɔ woni wodimafoɔ woni wɔboafoɔ kai makura ase na meyɛ nkokɔ mmienu tumi de ntɔkwa sie ni tumi ko a wotumi sɛ baako abrɛ nanso ontumi nya ntɔkwa no kɔ uhuni saa no akɔgyina nkyɛn obi tumi ko a na wabrɛ na wabutu fam tundi hɔ no ma woyɛ na baako no kɔ na ne ho atɔ bibia ne hɔ no mu a ɛyɛ sɛ biribi ne wo ko obi ne wo ko abrabɔ mu na wonya nea ɔpata wo ɔpatafoɔ odimafoɔ ɔkamafoɔ bibia ne hɔ no mu a ɛyɛ sɛ wo ne obi anya asɛm na wonni obi a wɔgyina mu de ama wo ɛte sɛ awareɛ yɛkɔ awareɛ mpanimfoɔ tena ase yɛ yɛbisa sɛ ɛhenefoɔ na gyina wadeɛ no akyi ne yɛma wɔbaa ayi nnipa mmienu bɛrima nso ayi ɛsɛ asɛm ba awareɛ no mu a monkɔ ka nkyerɛ wɔ ɔmo na ɔmo gyina akyire abusuafoɔ ɔkyigyinafoɔ ho na hɔ wɔkamafoɔ ne ho na asɛm ato wɔ na wonni sika a wode kɔpɛ lɔya ama na aka bi ama wɔ ɛya wanhwɛ yɛ wodi bem nanso wɔkamafoɔ a wɔanya ntie ɛbɛbu agu so saa ne wiase abrabɔ kyerɛ ɛnneɛma pii ne yɛ ko abrabɔ mu ɛnyɛ mfomsoɔ bi na mmom wɔkamafoɔ bi na yɛnya no ma ne nkama yɛ ɛna nɔpa yi mebɛgya a wɔkamafoɔ bi adi akyerɛ wo bibeyi wodimafoɔ bi adi akyerɛ wo yɛwɔ dimafoɔ bi wɔsom bo ma yɛn wɔdima yɛn akwan nyinaa mu kyerɛ yareɛ mu wɔdima yɛn akwan nyinaa mu kyerɛ awareɛ mu wɔdima yɛn akwan nyinaa mu kyerɛ nimguaseɛ mu wɔdima yɛn akwan nyinaa mu kyerɛ awudie mu wɔdima yɛn akwan nyinaa mu kyerɛ ɛka mu wɔdima yɛn akwan nyinaa mu kyerɛ akwan nyinaa mu yɛwɔ lawyers bi wɔ hɔ no mu a asɛm bi ba na ɔsɛ wasɛm wɔadie daabi ɛyɛ nimguaseɛ no do ne ntumi ne w'anim nanso
odimafo we emfa won se de asem ne tantie ne kankantie ne proyetie se wodwane toa no nko ade a ogina mu kase media ma wode ne sato akoma so tie o megina mu nkase minim ne ame beka wani masem na wie ye free fiti ase ti wose media ma odimayen obedi asem no at the end of the day when you could be the mayen. Amen. Hallelujah. Amen. You would dimafo bi mama bu aben mama ma wo wira ho mama fa this one so mama so jam so me na ka kire wo say de ene wo ko abrabo mu no odimafo bi wo ho ye fe Jesus was so bomaye papa no wo tumi se de asem tie dia wo ben na ogina mu na okade maye obeka dia maye. Amen. Obeka dia maye obedi amaye obeboaye. Amen. Obegina fidie ne ye ko ne nsam onhia wo sika onhia wo hoafe onhia wo age onhia wo kyente ana wo tietia wo kase onhia certificate onhia wo fa ne hwan o ma me ne hwan onhia busu a wo firi mu onhia fi a wo firi mu ye onhia ne wakoma fa mama kase rade boa me ye wo dimafo bi ye wo dima tie twi ni bi mu tie bi mu o se hwan ene ne a obebu ye mfo. Romans chapter 8 verse 34. Why any dear obu yemfo Kristo Yesu ni di owuye na impo wanyane na oti Nyankopon enifa nso nanso odimaye asemfu ano no odimaye so me kenka blofo no. Who then will condemn us? Who then will condemn us? Condemn us. Condemnation. Nobody can condemn you. Right. Nobody. And I make a choice say, what that was Shabra, what Cassie, in any pansem, whatever one in the pansem. No, won't come to take you pan. Why go back to me a billion for? Chini a fool, Rafonia condemn. Why? Who then will condemn us? Yes. No one. For Christ Jesus died for us. For Christ Jesus died for us. He died for you and I. He died for us. And was raised to life. And he was raised to life. For us. Owumaye na otiase nso osore nso so onyane. And he is sitting in the place of honor. And Jesus is sitting where? In the place of honor. In the place of honor. At God's right hand. At God's right hand. Pleading for us. Pleading. Jesus is pleading for you and I. Amen. It is a muya dini ya wabrani muya dini. Na nyeme bi chile. Na asawiye ye ba. Na papa na pega nensa. Wasi eja shemensa nifemu. Shemensa binkumu. Shempire gwa ya dibo bomye. Shemichi hunso yache. Shepi edi woman fimu. Shemechiri ma. Shemashiasiye. Shewahawa miko femu. Uba uchiwa sirimu njia. Uba Mary ntia. Uba Joseph ntia. Uba Rebecca ntia. Uba Francis ntia. Ena miko humisa amani. Amani huli nti. Uba ifache. That's Jesus. Hallelujah. Amen. Minim de amene wo. Minim de achiwo. Minim de ehunahuna wo. But anopaiti me. Jesus. Onjina mu ma. That's right. On kasama. Amen. On dima. Amen. On shimu. Amen. On mebua wo. Amen. On meka ho. Amen. On mejumfinia echiwo ne mu. Amen. Say Jesus ti ase na na hinia tu twade. Onipa bibia ne tumi biara o ma ne homeless ti abrabo. Abrabo mu ade bia echiwa we. Edu so ehyew so ebu komu. Echiwo nkofri nsam. Jesus Christ de name of Jesus. Body basam pajama. Amen. Now on June feeling somewhere. Amen. Man of God, pray. In the mighty name of Jesus Christ, I prophesy in the oil of our Father.
May the work of Jesus' advocacy be realized in your life. In Jesus' name. Who can condemn you? Who can condemn? No one. Because Christ is your advocate. Who can overcome you? No one. Because Christ is your advocate. Who can speak against you? No one. Because Christ is your advocate. In the mighty name of Jesus, I prophesy that let Christ be your portion. Let Christ be your portion. In the name of Jesus, because Christ is your advocate, sickness cannot have power over you. Disgrace cannot have power over you. Shame cannot have power over you. Backwardness cannot have power over you. In the mighty name of Jesus, in all ways and in all means, may God, may Christ plead your cause, even in Jesus' name. Amen. 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 Kase radio da wasio. Radio da wasio. Ebusiafo, bia wo de send your message ni ba na enye bone su bi na hye wo so. Nanso asetena mu tibia bi ne wo ko. Sambi kaka obi a wo de no ko. Ebi asugade ne wo ko. Eka bi ne wo ko. Yare bi ne wo ko. Ema remfi odimafo bi odina wo nchen ho. Oben wo odima. Kwan nyina mu ma wo ne so. Sufra no body ni frɛ ne catcher no. We sanya behwe. Nyame nhyira. Any akoma pa odi tie ye na no pay Jesus Christ in the name. May the Father Francis Otuosoro, New Hope Universal Church. Let's share the grace. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, fellowship of the Holy Spirit, be with us now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. We shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Jesus Christ of Nazareth in you all. The hope of I love you. God bless you. We thank you very much, Father, for those words of encouragement and of hope. And lovely viewer, we thank you also for making time to be with us this morning. Please pay attention to these very important announcements. Tomorrow we have our morning devotion. That is tomorrow Friday from 5:30 a.m. to 6 a.m. And on the same day we have mega prayer from 10 a.m. to 11 a.m. And on Saturday we have miracle hour from 6:45 a.m. to 7:15 a.m. And on Sunday we have our church service from 6 a.m. to 7 a.m. and business meeting from 5:30 p.m. to 6 p.m. Kindly visit our Facebook page, New Hope Universal Church. Like the page and share, and make sure you watch all our live streams. And then our YouTube channel, New Hope Universal Church. Subscribe to the channel and turn on the notification button so that you always get the latest sermons coming from our Father. As the lockdown has been lifted, on behalf of our Father, I entreat all of us not to throw away our good hygiene practices. Make sure that you practice or you observe social distancing as much as possible. Wash your hands as often as you can, and do your best to stay safe, even as we plead with the Lord, or as we seek the face of God to take this pandemic out of the nation and out of the world. May the Lord bless and keep you till we come your way tomorrow. Amen.